Welcome to the northwest of Russia, a district of pristine northern nature and the richest historical and Orthodox legacy. Vologda is one of the most ancient cities of Russia. The city is the same age as Moscow. In 16th century, Tsar Ivan the Terrible even decided to place the capital here. But because of one brick, he changed his mind and it never happened. But even though it's not the capital, this city is called the soul of the Russian north. Many people ask me why I keep going to the north. My mom also asked me this and I decided to bring her here. She made all the way from Perm to Vologda and I hope that I will make her fall in love with the north. Скажи что-нибудь подписчикам. Здравствуйте! Я рада встрече с дочерью. Так-то я на Сочинский пляж хотела, на песок горячий. Мы на севере! Да. Ну, с дочерью вместе. Где ты моя темноглазая, где? Где, в доме, где резной полиса. Где ты моя темноглазая, где? Вологде, где, Вологде, где? В доме. Сыновьет болғанда аласа урожаем. Вообще, пішрақма вообще. My mom is discussing some field works like potatoes and vegetables with our relatives in the Tatar language. Her brother is taking her advice about potatoes. Potatoes and garden are the most important things. Vologda Kremlin can wait. But let me tell you some history about the Vologda Kremlin and how a brick prevented Vologda from becoming the capital of ancient Rus. Under the rule of Ivan the Terrible, the city became an important transit point for the trade with both Europe and Siberia. The city grew rich and the Tsar decided that it should become the capital. He began to build a huge fortress, which was supposed to be 2 times larger than the Moscow Kremlin. At the same time, the construction of St. Sophia Cathedral began. There is a legend that when the Tsar came to the construction site for another inspection, a brick or a piece of plaster fell on his head. The Tsar got so angry and left Vologda. The construction stopped and the city never became the capital. Eventually, the construction was completed only 20 years later under the rule of another Tsar. Now we're going to the top of Vologda Cathedral bell tower. It's 24 floors and 298 steps. Please support my mom by liking this video. Are you ready? Yes, I am ready. After lots of steps and walking, we have a break on the Vologda city beach because my mom wanted to go to the beach. Как тебе пляж? Нормально, нравится. And let me introduce you to the sponsor of this video, my old friends from Lingopie. Lingopie is an innovative language learning platform that allows you to learn a new language by watching movies and series directly from the culture of the target language. And my very first English teacher is my mom. Even though now she forgot English, but she taught me English with video cassettes when I watched simple dialogues in English. She watched and she wrote and we translate words. So I guess it's my mom who instilled curiosity in me for far lands and foreign languages. Video cassettes were cool, but Lingopie offers international content in 9 languages. No way!
Tell me more. While you watch a show, you see scripts of the videos. You can click on the words that you don't understand and get their instant translation. You can choose speed for the videos, and there is also a feature of dual subtitles. Wow, really? Exactly. And to start your language journey, follow the link in the description and get 7 days free trial and 55% discount for the annual plan. And for Mama it will be free? I decided that it's time to introduce my mom to the northern cuisine. Obviously, we're in a train here. Куда едем? Интересный вопрос. We don't know. We start with a famous Russian soup named щи. But it's not a usual щи, it's Белозерский щи по-вологодски. It has small dried fish here, which is not typical for щи. This fish is снеток. I like it. I like salty stuff. Первый раз ем щи с рыбой. Ну, своеобразный, интересный. Next one, грибовница from white mushrooms. I love anything from mushrooms. А помнишь, мы в детстве по грибы ходили? Конечно, грибовница ты любила с детства, я делала, помнишь? Да, мне очень нравилось по грибы ходить, бродить по лесу. Mushroom hunting. Ритм вкус неповторимый, такой вкусный. В детстве ты тоже сама научилась делать грибовницу, любила, частенько делали. Теперь вот вспомнила, наверное, вкус детства, да ведь? Northern food is mostly berries, mushroom, of course, meat and fish. This one is Volогодский судак. Хорошо сделали. Нежный такой. Тает во рту. It's summer, so for drinks we have квас. And this one is Великоустюгский квас. Великий Устюг is a city in Vologda region. За здоровье! Квас from Дед Мороз, from Russian Santa Claus, because he lives in Великий Устюг. But what Vologda city is mostly known for in all Russia are two things. First is Vologda butter. And second, they say that locals from Vologda have a very distinct and funny accent and dialect that when they speak, they always say lots of oh, oh, oh. So let's try to find the butter and see if the locals do have this dialect. Масло вологодское есть, нет? Есть. Чем оно знаменито? Вкусом. Качество. Вы попробуйте, например, там калейское или вот это вот качество вкусное. Это развесное. И так же, как ванила, это... Говорят, что здесь у местных сильный акцент. У вас, по-моему, нет. Не знаю. Кто-то замечает, кто-то нет. Food from mama. So, for dinner, гречка. It's translated as buckwheat, but I'm not sure that foreigners really know this. And we put Vologda butter in the porridge. In Russian we have a saying "кашу маслом не испортишь." It means you cannot spoil porridge with butter. Let's try the Vologda butter. It smells amazing. Что думаешь? Это то, что масло, это точно? Conclusion. But I really love this black bread, black with the butter. And also my favorite dessert
from childhood is bread and then sour cream or butter and then honey or jam. And for me it's my favorite dessert. You don't need any desserts, cake, anything, it's the best. And on my Instagram today I published a story with my mom and you guys asked questions to this amazing woman. Первый вопрос. Была ли Элина сложным ребенком? Элина была, когда ребенком, проблем мне не создавала. Она была девочкой веселой, смышленной и самостоятельной. Она раз в неделю по субботам мыла полы. Это как в армии. Вот она просила у меня котенка брать, кошку. Я ей говорила, если сама будешь лоток убирать, если сама будешь кормить, только на таких условиях я возьму котенка. И ты все это выполняла. Ну, в школе училась хорошо. Идеальный ребенок. Всем бы таких детей. Тебе дальше пишет. Привет из Белграда. Была ли Элина такой же любопытной, как сейчас? Кстати, кем ты думала, что я стану? Маленькая совсем была, говорила, что будешь врачом. Потом ты говорила, что будешь в одно время совсем маленькая была, что пожарным будешь. Да? Даже летчиком. Что-нибудь почитаем, кино посмотрим. Ты и тем хотела. Ты даже поваром в одно время хотела быть. Потом мы готовились все-таки, вместе уже выбирали пути дороги. Ты ведь поступила на военного переводчика, да, ведь? Это то, что ты хотела. Ты выбрала сама себе путь. Я просто ее поддерживала. For one day I enrolled as a military translator because I thought that you're gonna be so cool. And then I realized that if you're a military translator, you cannot leave Russia. I thought that if you're a translator, then you travel. Скучаешь ли ты по Советскому Союзу? Очень скучаю. Во-первых, это моя юность, мое детство, моя юность, мои зрелые годы. Все мы жили, кто вот был в СССР, дружной семьей. Спрашивают, тебе больше нравится минус 20 или плюс 20? Плюс 30. Если бы был вопрос минус 20 и плюс 20, я бы ответила, что плюс 20. Поскольку плюс 30, я уже выберу ответ минус 20, потому что жару переношу плохо. Хотела ли бы ты остаться жить в Вологде? Ой, нет, наверное. Во-первых, я только еще здесь один день. Что я здесь буду делать одна? Все родственники или в Башкирии, или в Пермском крае, так что я уж туда поеду. Хотела ли бы ты поехать в Мексику? Ну, если вот просто так скажу, что нет, но если вот меня пригласит опять Элина, или вместе с ней, или по ее зову, конечно, прилечу. Maybe next time you will see our vlog from Mexico, but for this time we will keep exploring the Vologda region. For now, I think we're gonna eat and relax before tomorrow. Tasty Vologda food was good, but now it's time for spiritual food. As Vologda is a region rich with churches and monasteries, thousands of pilgrims come here every year to meet the god. Our stop is Kirillo-Belozersky Monastery, the largest one in Europe. It's located in the town Kirillov on the shore of the lake Siverskaya. We arrived in the village Kirillov, and we saw a sign that it is selected as one of the most beautiful villages of Russia. The monastery is located very close to the national park named the Russian North, and we decided to head to the mountain Maura and explore its surroundings.
During this night we've got more questions from you guys, so we will keep answering. Как ты думаешь, переняла ли любовь к путешествиям я от тебя? Ну, думаю, частично да. Я люблю путешествовать. Просто, когда была моложе, жизнь так складывалась, что не было времени на путешествие. А мне кажется, что ответ да, потому что с детства я помню, что мы постоянно ходили то вот так же в лесу по грибы, то на лыжах просто, постоянно в лесу, на природе. Ну да. Даже, знаю, там просто сделать шашлыки всегда на природу, потом сплавы, Точно. в палатках, походы постоянно. То есть это не было путешествиями там за границу или куда-то далеко, но мы всегда же путешествовали. Мини-путешествия были, да, по родному краю, с семьей отдых. Волнуешься ли ты то, что я везде путешествую одна? Однозначно волнуюсь. Однозначно любая мама будет волноваться. Как ты относишься к моим путешествиям, где я там восхожу на Эверест, Эльбрус или куда-то езжу в места такие необычные? Вот восхождение, Эльбрус, Килиманджаро. Связи нет, и сердечко у меня вот тут на ладошке. Но мне никогда это не запрещается. Да, да, да. Мама внутри переживает. Била ли ты меня в детстве? Мне кажется, ни разу. Ни разу, никогда. Мне когда в школе рассказывали такие истории, для меня это какой-то дикостью было. Я боюсь, меня мама побьет. Я думаю, что за вообще? Не, я всегда домой возвращалась без страха. Ну, конечно. Не, ну бить детей это же неправильно, да? Неправильно. Даже словом нельзя обижать детей. Куда там? Как ты отреагировала на то, что у меня YouTube-канал, и я путешествую как моя работа? И пишут, моя мама была против. Я вначале молчала, и с чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Вначале так наблюдала, а потом, конечно, радовалась успехам. Верила в тебя. Мы же с тобой немножко путешествовали, я даже тебе помогала снимать, да, ведь? Да, да. И Some of my videos, this woman was a cameraman, camera woman. Мне кажется, это всегда вообще странно, когда пишут так, то, что моя мама против. Это же моя жизнь, я все выбираю, а мама поддерживает. И с детства так, то есть я себе сама выбрала там и хобби, и университет, и профессию. Никогда не было давления с твоей стороны ни к чему, там, то, что я должна то-то сделать или не могу то-то сделать. Про YouTube-канал ты тоже никогда ничего, против не говорила. Но это не значит, что я неравнодушна к твоей судьбе, к твоей жизни. Я тебя люблю, поддерживаю. Ты гордишься мной? Горжусь, конечно. Такую дочку вырастила. Папа твой гордился, царство ему небесное. Ты была его радостью, светом. Дай Бог тебе дальше успеха, и чтоб Всевышний оберегал, защищал вселенная. Любая мама, наверное, родитель такого желает. Вообще, там очень много вопросов разных. Например, спрашивают, виделась ли ты с Анатолием Карповым? Нет, не виделась. Видела его только в фильмах. Как ты воспитала такую прекрасную дочь? Как говорят, детей воспитывать не надо, надо жить своей жизнью. И ребенок смотрит, каким быть, каким стать. С детства книги читала, сказки, любили гулять вместе. На коньки поставила я тебя, тебе 4 годика было. На лыжах в лес ходили всегда, как вот ты себя помнишь. Тебе годика 4 было, ты еще на мини-лыжах, а с горки мы спускались, ты у меня на плечах сидела. Из-за этого меня всегда тянет на природу и исследовать этот мир. Природа вообще это и советчик, и лекарь, и психолог. И комары. Да.
On the top of the mountain Maura we found a huge rock, and the legend says that once the Reverend Kirill Belozersky stood here, and by some miracle his footprint was left on this rock. They say that if you step on it barefoot and make a wish, it will definitely come true. It's shameful to admit, but when I was a child I thought, so unfair! Why wasn't I born in a rich family? And I wished for different expensive things. Now I know how rich I've always been. To have a family where I feel safe, supported, inspired. I love being around my family and traveling with them. What else could I wish for? Круговорот людей, ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей.